Let us begin with the play. Yesterday you seen that some part of the lesson and how that particularly that man Potter gives the excuses to the king. So I heard the sound of anklets and that's why I distracted, and that shaping of the mouth became wide. That is the word problem whenever I made particular kind of the pot, and that is not my mistake, he said to the king. King, bring the money-lender's daughter here. This is very she must be sent to the gallows for disturbing this poor potter at work. So the king has to be ordered to the first guard leave and return with the daughter. So money-lender's daughter, you have to be instantly called here, and we will be hang. Gallows means hang to disturbing poor potter's work. It means in Marathi. राजाने सावकाराच्या मुलीला इथं घेऊन या. अगदी लगेच गरीब बिचाऱ्या कुंभाराच्या कामात व्यत्यय आला. त्या मुलीला सोळावर चढवले पाहिजे. मनी लेंडर, इट इज डिस्परेट वॉइस. ओ जस्ट किंग, spare my daughter. She is my only child and to be wedded next Monday. So moneylender has requested to the king in a very low voice, you just spare my daughter. In next Monday she will be married with that man. She is my only child. तर सावकार म्हणतो, राजेसाहेब, माझ्या मुलीचा सोडा हो. ती एकुलती एक मुलगी आहे. पुढच्या सोमवारी तिचं लग्न होईल. पॉटर, मनीलेंडर्स डॉटर अँड गोल्डस्मिथ डॉटर. ओ डू नॉट फ्रेट फादर. द किंग विल नॉट हँग मी. द किंग, युअर मोस्ट इस्टिमेट हायनेस, आय रेस स्टेप आउटसाइड द थ्रेशोल्ड ऑफ माय हाऊस. But my father said I am to be married next week and my jewelry is not ready. I had to go to goldsmith shop and urge him to work fast and hand over my ornaments on time. The potter's shop is on the way. I could not help it. It is all the goldsmith's fault. Had delivered my ornament on time, I would not have been forced to go past the potter's shop. So she has to be answered to the father. You do not fright about that. The king will not be hang me because of that is not our fault. So moneylender has to be not ready my jewelries, and you decided that my marriage will be on next week and jewelry is not ready. So that's why I have to be said to the goldsmith to urge him to work faster and hand over my ornaments on time. So on that particular way I went. At that time there is a potter shop. I could not help him. It is all the goldsmith's fault, and if he had delivered the ornaments on time, I would not go to that road where the potter has to be worked. In Marathi. अहो बाबा, घाबरू नका. राजे मला फासावर देणार नाहीत. सर्वश्रेष्ठ आदरणीय महाराज, आपल्या घराच्या उंबरठ्याबाहेर मी क्वचितच पाऊल टाकते. मला माझे वडील म्हटले, त्या पुढच्या आठवड्यात तुझं लग्न आहे आणि दागिने तर तयार नाहीत. सोनाराच्या दुकानात जाऊन त्याला कामाची घाई करण्यासाठी आणि माझे दागिने त्या वेळेवर द्यावेत म्हणून मी जात होते. कुंभाराचे दुकान वाटेल लागले, पण मला नाईलाज होता. सगळा दोष त्या सोनाराचाच आहे. त्याने जर वेळेवर माझे दागिने दिले असते तर मला कुंभाराच्या दुकानावर जावे लागलं नसतं. सो किंग सेंट टू द गोल्डस्मिथ अँड विदाउट एनी डिलेज ही मस्ट हँग. इन द लास्ट ऑफ दिस लेसन किंग डिक्लेअर्ड दॅट द गोल्डस्मिथ हॅज टू बी हँग विदाउट एनी डिले. तर वेळ न घालवता सोनाराला बोलवायला पाठवा आणि त्याला उशीर न करता फाशी देऊन टाका. सो व्हॉट काइंड ऑफ द डिसिजन गिवन बाय द किंग विदाउट थिंकिंग. सो वी लर्न हिअर. तर कशा पद्धतीने मुलीने राजाला
त्या गोष्टी सांगितल्यात, कारणं दिलीत. तसंच कुंभाराने दिलेत, चुनेवाल्याने दिलेत, गवंडीने दिलेत आणि अजून बरेच अशा लोकांनी, सावकाराने सुद्धा विशेष कारण दिलं आणि त्यामुळे राजा एकमेकांवरती जे आरोप किंवा म्हणूयात एकमेकांचं जे विचार न करता तो निर्णय देत गेला आणि शेवटी इथं या लेसनच्या लास्टला गोल्डस्मिथला फाशी देण्यासाठी त्याने सांगितले. तर आता पुढच्या पार्टमध्ये काय होतं ते आपण बघूयात. पार्ट सेकंड guard exists and returned with the goldsmith. Goldsmith in cranky tone, "O noble king, I beg of you, how can you give me such a harsh sentence? I was merely followed your order to the letter. You command me to set aside all my work and get Queen's ornament ready before Her Highness' birthday. So there has been a delay in making that lady's bridal ornament. In the name of justice, Your Highness pardon me, spare my life. I was just following Your Highness' order." So Goldsmith given here particular kind of the reason, and that reason was that, so you said that you command me set aside all kind of the work. You firstly ready get the Queen's ornaments before Her Highness' birthday. So I work on that and other work keep aside, and that's why the delay of making ladies' bridal ornaments. So in my justice, you pardon me, spare my life, Your Highness of orders. सोनार हे महाराज, आपल्या परवानगीने मी विचारतो, अशी कठोर शिक्षा मला कशी देऊ शकतात? मी फक्त आपल्या आज्ञेचे तंतोतंत पालन करीत होतो. आपण मला सांगितले की माझी सर्व कामं बाजूला ठेवायत. राणीसाहेबांच्या वाढदिवसाच्या आधी त्याचे दागिने तयार करायला हवेत, म्हणून या मुलीचे दागिने बनवायला उशीर झाला. तेव्हा महाराज न्याय करा, माफ करा, मला वाचवा, मला जीवनदान द्या. मी फक्त आपली आज्ञा पाळत होतो महाराज. किंग, नॉट अनदर वर्ड. युअर एक्सक्यूज डज नॉट होल्ड गुड. टू द गार्ड, टेक द गोल्डस्मिथ अवे to the gallows and hang him at once. Goldsmith. So king has to be ordered to that. Do not listen any such kind of the excuses and take the goldsmith away and gallows hang him at once. तर एकही शब्द बोलू नकोस, तू सांगतोस ती सबब बरोबर नाही. सोनाराला सुळावर घेऊन जा आणि ताबडतोब फाशी द्या, असं राजा त्या गार्ड्सला सांगू लागला. गोल्डस्मिथ, हॅव मर्सी द जनरस किंग, आय फॉल ॲट दाय फीट. प्लीज फॉरगिव्ह मी जस्ट वन्स, दिस टाइम लेट लिव्ह मी, आय हॅव. So Goldsmith requested to the king, "O generous king," he has to be give a particular kind of the request is, "Forgive me just this time, let leave me, I have." तर सोनार, दया करा, उदार राजा, मी आपल्या पाया पडतो, माफ करा, एकदाच याच वेळी मला जगू द्या, माफ मला. किंगला, "नन ऑफ दिस एनी मोर, टेक हिम अवे at once, let him hang to the dead." The two guards dragged the wailing goldsmith away. Courtiers and others whispered at the one another out of shock. Soon the guard returned with the goldsmith and to the hangers man. So the king has to give the loud kind of the order to the guards. You cannot listen any more. You cannot take any more times, and at once you can hang for the dead. Two guards has to be dragging that goldsmith away, and other people can whisper. They can talk to each others, and they can be choked. And that particular guard has to be sent to the goldsmith to the hanger man. तर राजा, आता काही चालणार नाही, याला लोक घेऊन जा आणि मरेपर्यंत फाशी द्या. दोन्ही पारेकर रडत ओरडत असलेल्या सोनाराला ओरफडत घेऊन जात होते. दरबारी इतर गोष्टीचा धक्का घेऊन आपापसात कुजबू लागले. एवढ्यात सोनाराने फाशी देणार त्यांना घेऊन पहारेकरी परत येतात.